Değerli konuklar, hoş geldiniz. Biraz gecikmeli olarak başlıyoruz. Bunun için peşinen bir özür borçluyuz. Bugün günün son oturumunda sizlerle süreç madenciliğini konuşacağız. Ve süreç madenciliği derken bu konuyla ilgili gerçekten de uygulamalı olarak faaliyet göstermiş ve çeşitli alanlarda projeler yapmış değerli konuşmacı konuklarımız var. Ve bu konuklarımızın anlatacağı farklı alanlarda deneyimleri, yaşadıkları var. Ve bunları başlık olarak açarak bize aktarmaya çalışacaklar. Bu değerli konuklarımızı müsaadenizle tanıtmak istiyorum. Solumda Muzaffer Yöntem, İnfolitik Yazılım ve Bilişim Şirketi kurucu ortağı olarak yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir analitik ürünleriyle ilgili projeler üreten ve belirli kavramların gerçekten Türkiye'de geliştirilmesiyle ilgili kendi alanında çaba koyan profesyonellerimizden bir tanesi. Bir önceki rolünde Sybase'de takım lideri olarak analitik ürünleri, Business Objects, ClickView gibi bir takım uluslararası çözümlerin farklı alanlarda implementasyonları ile ilgili önderlik etmiş, proje yönetmiş ve kavramların yerleşmesiyle ilgili çaba koymuş bir profesyonelimiz. Şu anda TİPCO yazılımın Türkiye temsilcisi olarak görev yapıyor ve hakikaten analitik çözümlerle ilgili bu konuya ilgi duyan değerli katılımcılarımız internet üzerinden ben zevkle izliyorum bloglarını, yazdıklarını, makalelerini. Rahatlıkla bu alandaki gelişimi takip edebilirler ve endüstri mühendisliği ve üzerine MBA yapmış Muzaffer Yöntem hali hazırda Prince 2 metodolojisiyle proje yönetimi konusundaki desteğine de devam ediyor ve bugün bize özellikle büyük veri ve bunun kullanımı ile ilgili olarak deneyimlerini paylaşıyor olacak. İkinci konuğum Tero, sol baştaki QPR iş ortakları yöneticisi ve şu anda 50 ülkede 68 iş ortağını yöneticisi olarak görev yapıyor ve bugüne kadar Balance Scorecard, süreç mükemmelliği, veri madenciliği konusunda farklı ülkelerde implementasyon konusunda deneyimli bir yöneticimiz ve özellikle de 2008 yılından bu yana QPR'da bu alanlarda görev üstlenmiş, endüstri mühendisliği alanında ve bunun üzerine yaptığı işletme yönetimi konularındaki birikimini de kullanarak süreç iyileştirme çalışmaları ve kalite yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili teknoloji destekli uygulamalarda öncülük eden bir yöneticimiz. Üçüncü konuğum Belçika'dan bir konuğum ve Rob van Achteren, Akinas'ın kurucu ortaklarından biri ve 2002 yılından bu yana hem CEO'su, kurucu ortağı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda çok yaygın 150 kuruluş, 250'ye yakın kuruluşun 20 farklı ülkede kurumsal performansının iyileştirilmesi konusunda teknoloji destekli, son derece yenilikçi çözümlere imza atmış bir profesyonel yönetici ve özellikle kurumların performanslarının arttırılmasında, süreçlerin analiz edilerek iyileştirilmesi konusunda çok somut çalışmalar üretmiş ve halen takımıyla da yönlendirici desteğiyle birlikte danışmanlığa bu konudaki ufuk açıcı projelerine devam ediyor. Rob şu an itibariyle baktığımız zaman sadece iş süreçleri modelleme değil, iş süreçlerinin optimizasyonu, dijital süreç madenciliği konusunda son derece yenilikçi projeler ve bizim ülkemizde ümit ediyorum bugün konuşulan konu gibi yakın gelecekte konuşulmasını beklediğimiz
işletme sermayesinin etkin yönetilmesi, süreçlerle bağlantılı ve teknoloji destekli bağlantılı nasıl gerçekleştirilebilir konusunu Hollanda ve Benelux ülkelerinde yaptığı projeler benzeri projeleri konuşuyor halde oluruz. Ve kurumsal performans yönetiminin iyileştirilmesinde süreç yönetimi, süreç optimizasyonu konusunu nasıl entegre ettiklerine yönelik güzel çalışmalarını bugün bizle paylaşıyor olacak. Şimdi baktığımızda bugünkü oturumun aslında bizim gündemimize gelmesinin bir nedeni var. Türkiye'de kurumlar operasyonel sistemlerini belirli bir olgunluk seviyesinde, yani marka bağımsız düşünürsek belirli bir olgunluk seviyesinde kullanmaya başladılar. Süreçlerini farklı ihtiyaçlara yönelik ERP, kurumsal kaynak planlaması dediğimiz veya versiyonları dediğimiz çözümlerle belirli bir şekilde yönetiyorlar. Bunun üzerine geçtiğimiz 5 yıllık bir dönemde baktığımızda buradan aldıkları verilerle ilgili iyileştirme yapmaları gerektiği konusundaki ihtiyaç çok belirgin hale geldi. İşte bizim bugün temelde konuşacağımız konu bu ana kadar elde ettiğimiz, kurduğumuz, ciddi yatırımlar yaptığımız bu operasyonel sistemler üzerinde yürüyen süreçlerimiz, işlerimiz ne kadar doğru gidiyor? Ne kadar bu süreçleri biz optimum ele alıp olması gerektiği şekilde kullanıyor ve yönetiyoruz? Bugün temelde bu çerçeveye yönelik sorumuza cevap arayacağız. Şimdi müsaadenizle kavramsal olarak da bazı bölümleri açarak ilerleyelim istiyorum. Ve ben önce Muzaffer Bey'den başlamak istiyorum. Büyük veri madenciliği nedir dersek, Muzaffer Bey. Beni de ateşe atarsınız. Atarız. Evet. Şimdi, nedir büyük veri ve veri madenciliği? Şimdi diyeceksiniz ki bir soru sordum, bana geri soru soruyorsunuz. Gerçekten zor bir soru. Belki de bizler işin içinde olduğumuz için bana çok zor geliyor. Bugün salonda bulunan, bu arada herkese hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ederim takdiminiz için de. Eminim bir büyük veri karmaşası var orta sektörde. Herkesin ağzında bir büyük veridir gidiyor. Ben biraz Türkiye'deki futbola benzetiyorum. Herkesin bir yorumu var büyük veriyle ilgili. Ama önce iyi haberi vereyim. İnanın ben de aynı haldeyim. Dolayısıyla hiç merak etmeyin, hepimiz bir karmaşa içindeyiz. Dolayısıyla bugün kitabi bir tanımdan öte aslında ben niye bu tanımın zor olduğundan yola çıkarak biraz tanımı daraltmak isterim. Zorluk bir kere 3 nedenden başlıyor. Bazılarının ki benim kaygan zemin dediğim bir nedenden başlıyor. Çünkü zeminimiz kaygan olması 3 nedeni var. İşin içinde insan var, kullanıcı var. Bu kullanıcı insan veya şirket olarak kabul edebilirsiniz. İşin içinde vazgeçilmez bir şekilde teknoloji var ki sürekli değişen bir teknoloji. Aynı şekilde insanın da değişkenliğini lütfen bu işin içine koyalım. Üçüncüsü de yine elektronik kayıt sisteminden yola çıkarak veri dediğimiz aslında artan bir veri dünyası var. Şimdi bu 3 sistem sürekli değişiyor ve hiçbir şekilde buna müdahale edemiyoruz. Ama historik olarak tarihsel gelen bir teknoloji dünyasındayız. Şimdi bunun üzerine aslında bu 3 tanımı ya da 3 değişkenin üzerine yataylara doğru açmamız gerekiyor. Fakat veri madenciliği ve büyük veriyi ayrı ayrı sorduğumuz için aslında ayrı ayrı da cevap vermemiz gerekiyor. Veri madenciliği sektör olarak ya da sektörümüz gereği çok daha eski bir tanım. Tanımını nispeten daha güzel yapabiliriz. Şöyle de tanımlayabiliriz. 3 aşağı 5 yukarı herkes de hemfikir olabilir. Bugün kurumsal olarak elimizde bulunan verilerin ilk planda baktığımız zaman görünmez bir takım ilişkiler, paternler, yani ilk aşamada yorumlayamadığımız bazı gerçekler var veri üzerinde. Ve biz bu gerçekleri ortaya çıkarmak üzere ileri istatistiksel, ileri matematiksel modelleri uygulayarak bir süreçten geçiririz. Aslında bu sürece biz veri madenciliği deriz. Ve bu sürecin içinde veriyi elde etmek, toplamak, temizlemek, zenginleştirmek dediğimiz alt süreçler de söz konusu. Şimdi veri madenciliği tanımımızı cebimize koyarak biraz önce bahsettiğimiz 3 değişkeni de yataylara doğru açmamız gerekiyor. Ekrana da vereyim kelimelerden çünkü sektör yola çıkıyor. 4 tane V dediğimiz alanda bir gelişmeler söz konusu. Bunların bir tanesi veri hacmi.
özellikle internetin hayatımıza girmesi, elektronik kayıt sistemi, 60'lı yıllardan sonraki bilgisayar sistemlerinin de kayıt sistemlerinin artmasıyla, veri tabanları dediğimiz veri tabanları dünyasının büyümesiyle giderek büyüyen bir veri hacmi söz konusu. Teknolojik olarak geçmişte tutamadığımız veriler vardı. Artık teknolojinin de bize faydasıyla beraber biraz daha fazla veri tutmaya, saklamaya başladık. O yüzden V'nin birini veri hacmi olarak kabul edelim. İkincisi V aslında verinin hızı. Artık eskiden bir önceki gün raporlarımız, bir önceki gün analizlerimiz, belki bir önceki haftaki analizlerimiz yeterken artık giderek hızlanan sektörümüz, giderek rekabetçi bir sektörde faaliyet gösterdiğimiz için de giderek sektör gereği çok daha hızlı bir şekilde veriye müdahale etmek zorundayız ve verinin akış hızı da hızlandı. Yani artık anlık analizler, anlık analitiklerimiz söz konusu. Ve hızımızın V'nin bir tanesi de oradan geliyor. Veri çeşitliliği ise başlı başına aslında büyük veri dünyasını doğuran bir sektör. Bunun da niteliği biraz sosyal medyadan da başlayan bir yapı var. Bugün Facebook, Twitter gibi, Instagram gibi o dünyanın yapısal olmayan dediğimiz verilerini de saklamaya başladık. Ama bunun haricinde özellikle sanayiye gittiğimiz zaman da RFID, barkodlar, log file'lar dediğimiz çok daha anlam çıkarabileceğimiz verileri de toplayıp, saklayıp onlardan da bir anlam çıkarmamız gerekti. Dolayısıyla aslında verinin çeşitliliği de artmaya başladı. Üçüncü V'yi de buradan büyük veri dünyasına kattık. Ama vazgeçilmez bir şekilde önemli olan ise dördüncü V dediğimiz aslında değer, value dediğimiz değer. Çünkü bugün sektörümüz ne olursa olsun, hangi sektörde, hangi dikeyde, hangi iş biriminde olursak olalım, bütün bu 3V yani verinin hızı, çeşitliliği ve de hacmi bir değer yaratmak için. Dolayısıyla da birimimiz ya da görevimiz gereği de bu verilerden bir değer yaratmak üzere bir dünya söz konusu. Şimdi belki katılımcılar şu tür bir soru işareti karşı karşıya kalabilirler. Biz bunu yapmıyor muyduk? Bu 4 tane verinin hepsini de aslında yapıyorduk. Fakat geçmişte tutamadığımız veriler vardı. Geçmişte o kadar hızlı veri bizim için önemli değildi. Artık bir internetten girilen anlık bir işlemin dahi bir saniye sonra sistemde analizini yapmak, onun neyse kriteri, o kriterde bir önlem almak istiyoruz. Dolayısıyla büyük veri dünyası, veri madenciliğinin aslında yatayda bu 4 V üzerinde genişlemiş şekli. Şimdi kitabi bir tanımı yok. Kitabi bir tanımı olmadığı için de genelde benim kendi tavsiyem ve kendimin de bu anlamda özellikle dikkat etmeye çalışmıyor. Hangi sektöre, hangi kuruma gidiyorsa kurumlara özel büyük veri tanımını çok daha sağlıklı bir şekilde yapmak. Çünkü bunların içinde bazı kurumların ilk planda önem teşkil etmeyen bazı gerçekler var. Bugün genelde sorulan sorulardan bir tanesi, bizde çok veri yok. Yani hacime çok takılıyor. Halbuki 4V'den bahsettiğimiz için hacim bir kriter. Bugün 1 terabayt, 1 gigabayt ya da yüzlerce terabayt veriniz olabilir. Bu verinin sadece bir kriteridir. Fakat mutlaka ve mutlaka bu V haritasından yola çıkarak buradan bir değer elde etmeniz gerekiyor. Biraz aslında o yüzden de büyük veri tanımındaki karmaşa buradan kaynaklanıyor. Ama bir gerçek var. Bugün itibariyle, bugün milat alarak bir tanım yapsaydık, yani sektöre bugün girmiş olsaydık, veri madenciliği vesaire, direkt büyük veri tanımı yaparak ama veri madenciliği tanımını da bu işin içine çekerek çok daha geniş bir şemsiye tanım yapmamızda fayda var. Peki, teşekkürler Muzaffer Bey. Şimdi ikinci sorumu ben Tero'ya yöneltmek istiyorum. Tero, süreç madenciliği dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz ve bunu özellikle uygulama gözüyle bakarak nasıl anlatabiliriz? Evet. May I have this one? Yeah. Thank you. Thank you, Mary, and hello, everybody. My name is Tero Aspinen, and it's extremely great honor to be here today talking to you about a very exciting topic called process mining. And this topic heavily links to the big data topic already talked about today, but what is special about process mining is that this topic touches basing on big data, but focusing on business processes. So what this new revolutionary technology enables is something really amazing. What we're able to do is shown now in the slides behind me. So the concept is that we take data out of operational IT systems, and based on that log data, we can discover how the business process happens inside the IT system totally automatically.
like traditional approach on business process improvement is that we manually design the business processes and identify KPIs to understand how the business process goes and then try to measure it. But with this revolutionary technology, we are able to do this totally automatically. And as you can see here on the background, we model the end-to-end process so that we can see the different activities of the process, their throughput times, and responsibilities totally automatically, and also we can discover the process KPIs, which oftentimes are quite difficult to discover, totally automatically. So in my opinion, this technology is going to revolutionize how organizations look at business process improvement, and we're super excited to talk about this to you today. And if we go back to this previous slides, here you can see like famous operational IT systems like SAP, Oracle. There is a lot of data in these systems, and almost all of the organizations in the world are using these IT systems to really automate their business processes. However, what we have learned in many customer cases is that organizations have limited information that what really happens inside these IT systems. And the benefits can be absolutely amazing if we can discover this, and now we have a technology to do this even totally automatically. So, as mentioned, super excited to talk about this. And this is how this technology compares to traditional approach of business process improvement and quality management. So as you can see here on the slide, the typical way is that we do interviews and based on these interviews, we then model the processes automatically, also the as-is processes and also the to-be processes. But process mining is an excellent complementary solution to enhance the traditional quality work, because now we can model automatically certain extremely important processes such as order to cash, and then automatically discover it and find bottlenecks, and there are great benefits in this technology that we're looking forward to talk to you more today. Okay. Şimdi process mining'e, yani süreç madenciliğine bir genel çerçeve çizdikten sonra ROB'a uygulama deneyimlerinden hareketle şu soruyu soralım. ROB process mining, süreç madenciliğini nasıl kullanıyor şirketler? Yes, thank you for the introduction, Mary, and hello to everyone. Really, process mining, as stated by Tero, who, by the way, calls me grandfather. So, isn't it obvious? But yeah, but if you look at process mining, it's typically used in quality management environments. Okay, if you look at the applications, you can see that in quality management you can really apply it for conformance and compliance checking. Okay, look at whether the processes that you have designed comply with the actual processes, or the other way around. Do we need the actual process to be changed as well? Okay, so that's really very important. We can visualize good and bad processes and bad practices, and it's interesting to know whether all the rules that have been set up are really respected. Okay, we can benchmark. It's quite important, and you can do that on any level. So you can do it on the business unit or per team, or even on a personal level, if you wish, and measure and follow up the impacts of corrective actions. Okay, so that's typically in the, say, quality area. If you talk about business process management, which is also part of quality management, of course, we're talking about business process enhancements and improvements. By the metrics and the graphs from the process mining algorithms, okay, one can enrich the process analysis to really discover the operational costs and the excess in working capital involved in your organization. Okay, you can retrieve the process bottlenecks or the under-allocation or over-allocation of your resources. Understand the end-to-end business flow with all the variances that are available, and believe me, in many companies you have much more variations than people really think. That's the practical situation.
So try to reduce the number of variances is really very important. You can find out the activity lead times and reasons for excess lead times, and get an analytical insight to help you the cause of inefficiencies and errors in a process. If you talk about BPM, so once you want to, and Esther also showed you in this slide, but I need to get into the next slides, of course. Yeah. That's where I have this for. Okay. So this is the slide that I'm talking about. If you talk about the business process management, if you haven't defined your business processes, this is the ideal tool to actually look at the as-is process. Okay. So the as-is process model, end-to-end, can be automatically created, as Tero stated, and can be used as a basis to create the to-be process model that should be implemented in your organization. Okay, so it's really a fantastic tool to do that. You can do that very, very quickly. I'm talking about, say, within 1 day or even less, you can already get the full insights of an end-to-end process, which of course is only, say, supporting then, say, 80 to 90%. And in a few days' time, once you've looked at this X-ray of your company's processes, you can, through analysis, see what the actual process is. The last but not least is optimization of IT systems. It's very handy if you have just implemented an ERP solution or another type of solution to actually verify whether people are using the IT solution effectively, and also help people to use that effectively and train them. So it's a very effective way of doing that, but also to harmonize the IT solutions. And that's what we'll be talking about in the business case that I'm showing you. Okay? Of course, if you look at process mining, there are also challenges. Okay? Of course, you need data to do this. Okay? And the data needs to contain certain elements, like a date and a time. Okay? Because without that, you can't do any analysis. If you don't have that in your system, you can't do process mining. Okay? So that's quite clear. But most systems, believe me, have that information. At least they have a date, but probably they also have a date and a time. Okay? Data preparation cost is also something that is quite a topic. And in most cases, you can see that with, say, typical process mining solutions, that would take a long time. And we'll explain later on that QPR has resolved that, because this is no cost at all. We have prepared everything. Data quality is, in many cases, an issue. Okay? But also this helps you to discover the data quality in your IT systems. And you need to improve them to get reliable analysis, of course. And there are quite some restrictions to existing tools, because there are different commercial tools available, where QPR is actually one of the better ones, even I think the best one in the market to do business process mining. Okay? Looking at the process analysis, of course, you first get an X-ray, and you'll see what I'm talking about during the demo. Looking at that, you can see that it's a mess if you look at it, because it's a spaghetti of information, and you need a specialist to actually drill it down to the actual process. So it's initially hard to understand, but once you're actually working with it and do the right filters and the right filtering, then you get a clear process, and you get a very objective view of your actual process. We've also made some graphs, so from 1 to 100, as to what the actual cost and time will be in the different elements that you need to take care of when selecting these type of solutions. Okay, thank you. Şimdi dilerseniz süreç madenciliği ile ilgili olarak baktığımız zaman bunu destekleyen teknolojik çözümler anlamında mesele nereye gidiyor? Buna bir konunun uzmanından, yani analitik dünya nereye gidiyor diye bir bilgi alalım. Açıkçası çok değişkenden bahsedince de gelişmeler bu değişkenler çerçevesinde oluyor. Ama bir numaralı değişken, sabah katıldığım session'da Agah Bey mutluluğun nedenini basitleşme olarak yorumladıydı. Aslında aynı şey teknoloji dünyasında ya da analitik dünyada da söz konusu.
Bir kere bir gerçek var. Bizler işlerimizi yapmakla mükellef kişileriz. Dolayısıyla teknolojinin çok fazla ileri olması, kompleks olması genelde rahatsız ediyor. Nihayetinde amacımız bir an önce işimizi yapmak. Açıkçası bütün gelişmeler de bu yönde. Yani basitleşmek üzerine ama tersi bir şekilde de çok fazla yeni terminoloji, yeni kavramlar geliyor. Örneğin veri çeşitliliği diyoruz. Önceden bir takım basit dosyaları analiz ederken şimdi bahsettiğimiz bu çok çeşitliliği bir de analiz etmek zorunda kalıyoruz. Fakat bu sefer aynı lineer oranda da bu çeşitliliğe çok otomatik şekilde tanınan, yani veriyi otomatik anlayıp otomatik görsellemenize ve çok hızlı analiz etmenize yarayan teknolojiler geliyor. Dolayısıyla şu kavramları çok duyacaksınız. Smart Visualization, işte zaten Smart City vesaire çok duyuldu ama Smart Visualization, Auto Discovery, Auto Refinement gibi, yani hızlı temizleme gibi, biraz önce Rob da veri temizliğinden de bahsetti. Bu tür kavramlar üzerine gidilecek. Bunun haricinde harita ya da analitik dünyası yine GIS analizleri üzerine çok fazla gidiyor olacak. Coğrafi bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemleri üzerine gidiyor olacak. Açıkçası bunların da her şeyi otomatik olan. Yani bir business, bir basit bir iş birimi kullanıcısı olarak çok fazla teknolojiye girmeden bir internet kullanıcısı gibi 2-3 klikle ihtiyacımızı çözme yönünde gelişmeler olacak. Ve bunların içine de tahminleme, analitik, hatta işte istatistik fonksiyonların bile 1-2 klikle çok çabuk cevabını alacağımız basit kullanımlar devreye giriyor ki aynı şeyler zaten bugün de süreç madenciliği içinde, sizin de bahsettiğiniz konuların da içinde olan şeyler. İki konudan daha bahsedeyim. Birincisi de özellikle yine mobil dünya vazgeçilmez olduğu için bu bahsettiğimiz her şeyi de mobilden yapabilmek hemen hemen vazgeçilmez. Keza şu anda bile başladı. Ama hani çok daha ileri seviyeye gelecek bunlar. Çünkü desktoplar kalkacak yarın bir gün. Yine Türkiye'de yavaş yavaş gündeme gelen, dünyada biraz daha hızlı akım olan özellikle bulut teknolojisi de bütün bunların aslında en yine tepesinde vazgeçilmez bir optimizasyon ihtiyacı olarak karşımıza gelmeye başlayacak. Nedeni de ne teknolojiyi kuracaksınız, ne teknolojiyle ilgili birilerini atayacaksınız. Zaten 5 dakika sonra kullanmaya başlayacağınız bir sistem olacak artık bulut sistemleri üzerinde. Sadece verilerinizi tanıtacaksınız. Bu bahsettiğimiz her şey mümkün olan en optimize şekilde de karşınıza gelecek. Aslında gelişmeler genelde bu yönde olacak. Evet. Peki bu konuştuğumuz süreç madenciliği uygulamasıyla ilgili demo yapacağız. Ama bu demodan önce ne tür faydalar sunar bize? Yani süreç madenciliği ne tür fayda sağlar? Bunu, evet. Sorry, my Turkish is Tero'dan. a bit rusty, so. Okay. I do hope that you have memorized the questions, right? Of course, I'm Oh, reading from your okay. lips, you know. Okay, so let's talk about benefits of this great technology called process mining. Just want to show you one slide here which really captures the essence of this whole technology. So the story of this slide that you now see is the following, that when people work in organizations and they do work in business processes, don't we all? So basically, oftentimes the tendency is that 80% of the time when we work in processes, things will go according to the plan. But like in other aspects of life, there is always exceptions, and in business process execution, the 80-20 rule applies very nicely, which means that 20% of the time the process will not go as planned. And then you can see from the other side of the slide that what that means in terms of business challenges. So the story is that these 20% exceptions cause actually 80% of all the issues happening in the business. This is where the process mining technology attacks. So what we do is we look to remove those 20% exceptions, and by doing that we actually are able to remove 80% of the issues. And by the way, this technology is totally unique, enabling us to find those root causes and issues for those 20%. Without this type of technology, it's not even possible for us. It's invisible, so we cannot remove this 80% of the issues. So now we're able to do that. And the best part, in my opinion, is that we are able to reduce that 80% of the issues oftentimes without even re-engineering the process, because what we're doing is that we're just removing, all the additional hassle that is happening. So we remove 80% of the issues without re-engineering. Oftentimes we see that, big business process initiatives are done based on totally re-engineering the process, whereas oftentimes the greatest benefit would come if we're just able to look into these 20% of exceptions, and with that
remove those 80% of the issues without even really changing the process. So this is the beauty of this solution area. Yeah. And just as a high level here, you can see that this technology provides benefits both to the end customer, because we're able to deliver our orders on time without hassle. We're able to deliver the right amounts in the order in the right time, so that's great. And then on the other hand, if you look at internal efficiency, which is incredibly important in, you know, today's tight economical situations, for us to be effective, you know, by being able to remove that additional hassle in the business, we're also being able to be much more productive and efficient in our business. So great benefits, and I'm sure that Grandpa will relate more on that. Grandma. Okay. Good. Peki, Rob'a şu soruyu soralım. Müşterilerin bakış açısıyla, from a customer perspective, müşterilerin bakış açısıyla süreç madenciliği bize ne tür sonuçlar üretir? Ne tür benefitler üretir? We're talking about the benefits for our customers. Of course, we also should look at our own benefits. Okay? And you see a number of percentages here and money which expresses what the benefits could be. This is just an example of a case where you do this for the first time. Okay? So if you come into an organization, these are the percentages that can actually be accomplished. And as Tero said, a higher internal efficiency actually helps you to get shorter lead times. Okay? And shorter lead times means that the products will be quicker at your customers, and it will probably be the right product in a very short lead time, which is one of the most important things at this point of time. Customers are impatient. Customers really want to have products in a shorter lead time, and if you can deliver in a shorter lead time, you can win new customers, and that's really very important for your business. Okay? So better delivery accuracy is one of these topics where, of course, if you skip certain steps like rework and say mistakes in your order entry or mistakes in shipping, which actually cause you to have to create say returns and credit notes. And by the way, I've been into companies where about 30% of all the invoices made were credit notes because of wrong deliveries and also wrong data entry. Really, that's where you can decrease the total lead time and decrease the cost involved in your total process, and really get a lot better process and a lot, say, more satisfaction at your customers. So I think that this type of solution can help you with that, because you can do it very quickly in short iterations, okay? And you can do it objectively, meaning you get the exact information as your systems are actually telling you how the process is running, where the variances are, and really where the lead time issues are that you need to analyze and need to improve. Of course, you can't accomplish this if you don't, say, improve your business processes and really implement those improvements and really follow them up. So it's very important to also work on continuous improvement, implementing these type of solutions. Okay, so I think that this really can be accomplished, but you have to do the right thing at the right time, and you have to do it continuously. You don't look at this as a one-time, say, exercise. You have to do it continuously, and the tool provides the capabilities of doing that and providing you with the right KPIs to follow up and to see how the actual improvements affect in these elements that actually makes your customer more satisfied. And of course, that for you involves cost reductions, okay, which is of course what you want. Also inventory reductions, because you have less inventory, because you can deliver quicker. And of course, that affects in working capital reduction. And working capital is, of course, something that we all try to reduce or bring back even to zero. Okay? So that's what is in there for you and for your customers. Just a small interruption. Yes.
those examples are valid mostly for profit organizations, Yes, right? true. But can we also say that those principles or improvements can also be valid for some service organizations Definitely. like municipalities or for some other private service organizations? Yes, definitely. Yeah. They're for all types of organizations. We are in service organizations. We are in insurance companies that create Yeah. contracts. We are in banks where if you talk about the loan process, that can be decreased dramatically. So getting your customer the product they want in a very short lead time actually provides you new customers. Okay? Okay, thank you. Şu anda Tero'nun gözleri Time for the demo. parladı ve bu uygulamalı sonucu size göstermek üzere bir hazırlık yaptığını biliyorum ben. Ve Tero'dan have the şu ana opportunity. kadar konuştuğumuz süreç madenciliği ile ilgili bir örnek üzerinden hareketle bizlere nasıl bir uygulama sonucu elde edilebildiği ve operasyonel bir sistem üzerinden çekilen bir veriyle süreçte aksayan konular, noktalar nelerdir? Hangi aşamalarda süreç aksamaktadır? Ve bu sürecin aşamalarıyla ilgili detaylı analiz nasıl yapılabilir? Bununla ilgili bir örnek uygulama hazırlamış durumda. Bunu bizle paylaşacak. Yes, it's your turn. Thank gentlemen. you. Highly appreciate it. Thank you, Mary. There is a saying from Apple Steve Jobs that I love regarding software, and it goes that there is nothing like a demo. So rather than talk about it, let's see what it actually means in practice. So on this slide, what you can see is the raw data that we are using in digital process mining. And believe it or not, based on this data that you now see on the slides, we can totally automatically generate the business process model, including all the relevant KPIs of the process. Imagine, look at this data. It's really something amazing. So what we have here, just walk you through briefly. So we need only basically 3 types of information. We need some sort of ID of the process to follow. Let's say that it's like an order ID. Each order has a number in the IT system. So we need that number. Then when this order is processed within the IT system, so there's all sorts of activities related to the order. So we need those activities, and they always are in the system. Then we need a date stamp for that particular activity related to the order. So when the order goes through the systems, there are many activities and date stamps, positioned for this order. And believe it or not, from this data, which can be hundreds of thousands of rows in the IT system, basically impossible to get an understanding how the process goes with only that sort of data. But when we bring in this amazing technology, just look at what happens. It automatically generates the business process. You can now see beautifully the activities, the end-to-end process. This is, by the way, order-to-cash process, which is very relevant for all type of organizations, whether it's a municipality, whether it's a manufacturing company, whether it's a service organization. All the organizations basically deliver something and then invoice it. So here we see we start with an order, then we do the delivery, then we do handling, then we ship it, then we invoice, and then we get payment. That's it. Order-to-cash process, and now instead of modeling this manually, we generate it totally automatically. So what this data actually tells to you here, that in that data that I showed to you, there is 106 different process instances. So the process goes through 106 times with all these activities. So this is the process 95% of the time. Already here we can see that if we would have modeled this manually, we would have only this design process here on the top. But now, because it comes directly from the IT systems and shows how the process really goes, we see that we have a couple of exceptions here. Okay? So now I just want to show you that this is not just a picture, so I'm not providing only lip service. So let's see how the process goes, let's say 80% of the time. We talked about this 80-20 rule. So I put 80%, and now doesn't it look beautiful? This is what we all hope it to be, so 80% of the times. But then we talked about those 20% of exceptions. So let's take a look what the process will then look. So let's have all the process instances.
And this is where things start to look interesting, as Rob mentioned. So here now we have all the exceptions, and now it looks more like a spider network, to be honest. So we can see that there really is significant amount of hassle within the process. So there is a lot of data, and now we have a lot of analytic capabilities to drill down into that data and see what is the reason for issues within certain process instances. But let me show you just one powerful example of analyzing the data. This is a manufacturing organization that operates in US in different cities. So wouldn't it be nice to see that how does this order to cash process actually go in the different cities, so that we can benchmark and see the differences between different cities. So let's see what happens when I just click here like attribute level information. Let's take a region in here. The product runs the algorithms, and automatically here we can see the process on one of the cities, which is New York. When I drill down, now I can see the process of Austin. I can see that the average throughput time of the process is different in Austin. In New York, we were around 30 days. In Austin, we're 39 days. So there are some differences between different regions from which we can learn to improve the efficiency of the different offices. Let's go further. We have more cities. We have LA here around 30 days average. Let's continue. Chicago, 30 days, looking pretty good. Well, what have we here? We have Dallas, which is 60 days. It's twice as New York. So already now we can say that all we need to do is to look at Dallas and start improving, learning from the best practices from the New York. So this is how you can benchmark different regions, but wouldn't it be great for us to be able to also benchmark this to our designed process? How does this data how does things that actually happen compare to the actual designed way of working? Well, let's see if I can do something for that in here. So I run the analysis. Now look what happens. So I just want to say that, you know, this is almost magic, but I'm no magician, so we have all the algorithms here in the product built in. So what this actually shows you here, it shows you here within red colors the differences, the main differences to the actual design process. And we have here examples where we have process steps which are actually like here. This process step happens 11 times in this particular sales office, and in the design process it should never happen. So we can immediately pinpoint those pain points and then start improving to improve the process. So this is really, really effective. So let's see a couple of additional extremely nice features. So here we see the distribution of the process information. Again, 106 different process instances. And what we can see here is that on the axis over here, in the horizontal axis, we have the whole throughput time of the process in weeks. And then here on the vertical axis, we have then the amount of different process instances for those particular weeks. So what we can see here, that majority of those processes are taking between 3 to 4 weeks, which is great. But then when you look at the distribution, we have a lot of cases here which take more time. So now, as analyzing and trying to improve this process, wouldn't it be great that we would somehow know that what is the reason for those process instances to be so long, instead of starting to call people that what is happening and so forth. So let's see if we can do something about it. So what I'm going to do now is activate all those too long processes and run an analysis. And what happens is something amazing. Matter of seconds, the product will show you the most important contributing factors of those lengthy processes. And what this analysis shows to you here is that the most important factor for actually order to cash process being too late is that the delivery office is Dallas. What this data shows to you that there is altogether 106 process instances, and of those 106, 16 instances were 10 weeks or longer. And that's only 15%. But then when we do what the product automatically visualizes and shows to us is that in Dallas there is 14 process instances going there, and of those 14, 7 is 10 weeks or longer. That means 50%. So there are huge issues in Dallas. So that is the biggest contributing factor for us having issues. And this sort of information, very difficult to find out without this sort of amazing tool.
And we can still do one step further. So now we see that Dallas is the cause for our issues. Now we want to see how the process in Dallas actually goes so that we can go and improve it. So I run another analysis, and what I get next is something extremely powerful. Again, we will see the process of Dallas. Here we have it. And not only do we see, look at the hassle in Dallas, you know, this is far from being that design 80% process, so we need to do some serious training for Dallas people how to deliver orders to improve the process. Not only doesn't it show the process, it also shows you there the comparison to the design process. And if we take one example, drill down to the process, we can see, for instance, that we have quotation happening here at the totally wrong place of the order. We have delivery changed. We have service confirmations coming all over the place. So just, you know, it's not a design process. So this is a great way for us to dig into the details and improve the processes like we've never been able to before. Thank you. Okay. Teşekkürler Tero. Şimdi bu örnekte Tero'nun aktarmaya çalıştığı gibi öncelikle sürecin biriktiği, verilerin yer aldığı operasyonel sistemimiz. By the way, Tero, which operational system did you get data for this live demo? This Was is it from SAP. From SAP. From SAP. But there might be some others Yes, as well. yes, Okay. and the beauty of the technology is that we have ready-made plugins, so that we just plug in the system and then automatically we produce the analysis. And this is becoming really like business as usual, so there are plugins from all type of IT systems, like SAP, like Oracle, like Microsoft operational systems. So this is really going to be the future. Dolayısıyla herhangi bir operasyonel sistemden aldığımız veriyle aksayan noktanın ne olduğunu analiz ederek bunun nasıl düzeltilebileceğine dair akışımızı yeniden tanımlamak üzerine bir örnek yaptı. Bundan hareketle bu tarzdaki örnek uygulamalarla 2 tane müşteri örneği var. Rob'un bize aktardığı. Bu müşteri örneklerinde ne tür çalışmalar yapıldı ve buradan nereye ulaşıldı paylaşmasını bekliyoruz. Evet, Rob. Let me get the Yeah. slide. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Oh, the other way around. Okay. Okay, next. Okay. So, yeah, I'm taking out 2 cases that we've done, but we've done some more, of course. But the first case that we've done, and that was before we had the nice connectors that Tero talked about, was a case at the ETEX group, and ETEX is a company that creates construction materials, and they do that globally. Okay, so they're quite a large company, doing about 4 billion euros in revenues, and have 120 sites. But the main issue there was that this company was trying to really harmonize its business processes, because there were a lot of acquisitions, so about 99 different setups of their SAP system, and all these acquisitions were, well, initially left alone, and they could do their own thing, but they're now being, say, organized into different units, and the processes needed to be harmonized. And initially, in this company, we tried to do it in the classical way, and we spent more than 1 year in creating the purchase-to-pay process in 4 companies in Europe. Okay? So 1 year in the classical way. Okay? We implemented the solution and installed it, and in 1 day, we had, for all companies, the order-to-cash process and the purchase-to-pay process, say, analyzed through this solution. Okay? And this company is now, say, using more than 50 specialists, 50, 50, to maintain their SAP solution. Okay?
They want to bring it back to only 9 setups instead of 99 setups. And also they want to set up a centralized purchase organization in each region, so in Europe, in South America, in Asia, and reduce their staff dramatically, both on the purchase side, but also on the IT side. On the IT side, they want to reduce the staff with at least 20 people, okay? And we've now already seen a reduction of at least 10 people. Say we're now 1 year later, okay? They want to really say harmonize their business processes, and through the use of this solution, they can do it very, very quickly. Okay, instead of using say 1 year for only 3 or 4 companies, we've now done it in a relatively short period of time, because we've spent about 2 sprints of 10 days, okay, per end-to-end process, to analyze the full process with all the variances and get the right process that we were starting to work on to create the to-be process for the whole organization and implement that. Okay? The next step for this company will definitely be that we're going to analyze the continuous improvement. Okay? But that's a step that we still need to take. And yeah, the biggest challenge for this project, and that's what you find in many projects, is involvement of the right people, because you need to validate the outcome of your processes with the right people in the organization, and we found some very nice things there. So they thought that their smallest company had the biggest number of orders, and they found out that that company was misusing their order management system to say communicate price changes. Okay? So that's really something that they did not know of. And also that in some companies they were skipping steps in the process. Okay? Where, for instance, in the purchase-to-pay process, they received goods without having an order, or they even received invoices without having an order, and laid in orders say after that, which is something that they definitely would like to eliminate. Okay, so yeah, quite successful in this company, and we've accomplished quite a lot, but we're not there yet. We are moving on, and I think that in the next year the next processes will be picked up. We're also looking at the financial processes, and this tool helped them out, well, fantastically, because in a classical way they would have never been able to do this. Now they can do it in a relatively short period of time. Looking at the second case, it's an interesting case, because it's a really large steel company, one of the largest in the world. Can we change the slide? Can we change the slide? Yeah, sure. Yeah. Well, yeah. Okay. Let me see. Okay. Yeah. So this company is one of the largest steel manufacturers in the world. And we're talking in this company about the stainless steel division, which is still quite big, and they have lots of subsidiaries and organizations in different parts of the world. They have different ERP solutions, not only SAP, but they also have other ERP solutions. And we took the data of these ERP solutions, combined them into one set of data, and started with the analysis. And really, if you look at the challenge that they had there, is really the discovery of their as-is business processes in a real objective way, which they never had done before. And there were a lot of things that we found out in their processes, particularly also data quality was a big issue there. We developed the to-be process in a relatively short period of time. Again, 2 sets of sprints of about 15 days, and we were talking about initially order to cash. Okay, well, they could increase the efficiency dramatically. The quality, particularly rework reduction, which was very important for them, could be reduced dramatically, and the customer satisfaction went up in a relatively short period of time, because they were many times delivering either the wrong product or the wrong size of the product, which in some cases, or damaged products. Okay, and that's something that has to do with the distribution part of your processes. Okay. Also they're looking to optimize their working capital, because they have a lot of working capital involved. Well, the next steps
are at least 15 other processes in terms of your service process, financial process, purchase process, production process, and other processes that we are going to analyze. Many of them are not coming from one system, not from SAP, but from other systems. Okay, so we have really accomplished quite a lot in a very, very short period of time, and the first KPIs will be implemented to support the continuous improvement. For them, this has been a very successful project, and they're going to extend it probably throughout the full organization. Okay? And I'm talking about the second biggest steel manufacturer in the world. Okay? Okay. Teşekkürler. Şimdi değerli konuklar, büyük verinin tanımından başladık ve büyük verinin tanımından hareketle hacminin, çeşitliliğinin, hızının, temiz bir veri olmanın öneminden hareket ettik ve bu verilerin yer aldığı iş süreçlerimizin analiz edilmesiyle ilgili ne tür yöntemler kullanarak süreçlerimizi nasıl iyileştirileceğimize dair bir genel çerçeveyi değerli konuklarımızla birlikte tartıştık. Şimdi burada özellikle farklı alanlardan gelen ve farklı iş konularını temsil eden siz değerli katılımcılarımızın kendi alanlarına ilişkin sormak istediği, aktarmak istediği, paylaşmak istediği konular varsa dilerseniz önümüzdeki 10 dakikayı bunu değerlendirerek konuklarımıza paylaşalım. Evet, sorularımız var mı? Veya paylaşmak istediğiniz, katkı sağlamak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Would you please put your headsets? For the questions. Yeah, yeah, for Mine the is not questions. working at the For the moment. questions so far. No, mine also not. Yeah. Okay. Havelsan Şule Ercan. Teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Benim sorum yazılım sektöründe hem danışmanlık anlamında hem de tanıtımını yaptığınız yazılım anlamında uygulamalar oldu mu? Kullandığınız, katkı sağladığınız şirketler oldu mu? Ne tür ilerlemeler kaydedildi? Bu konuda bilgi almak istiyordum. Teşekkür ederim. Özellikle birisine mi soruyorsunuz yoksa genel olarak? Genel olarak. So. I'm sorry about this, but we have no translation. So Oh, no. Have you done any implementation for any software company? Yeah. for a software company, no, we haven't done that yet. And have you done any implementation and utilized in your project? Yeah. And have you utilized any tool for your implementation? I can Mary comment on this. Correct? Okay. Yeah. So, you Yeah, can, so we have worked with software companies in analyzing, let's say, their incident management processes. That's a very relevant, like software companies, they have a customer service organization to support their clients. Client sends a request, you know, that they have an issue with the software. There's a lot of operational data in these type of applications, so this type of project we have done. Yeah. Analyzing the incident management processes to streamline the process, how the incidents are actually solved. and also the tool you have utilized? Was that the question? What kind of tool you have utilized during the implementation? The best process mining tools. Yes. Yeah. Like there are specific tools for process mining which we have used. Okay. Yes. Maybe you can exchange the names after the session, okay? Definitely, more All than right. happy to. I Okay. happen to know some great ones from Finland. Çok kısa bir ekleme şöyle yapayım Meri Hanım. Okey. Hani Türkiye'de özellikle şimdi software şirketi deyince karışıyor. Aslında sizler Havelsan proje yapan da bir şirket aynı zamanda. Dolayısıyla kendi internal süreçlerin haricinde dış süreçlerde de müşteri çeşitliliği anlamında da farklı bir şirket. Yani Havelsan software diyoruz ama evre entegratör aslında. Dolayısıyla bu tür entegratör bir firmada daha önce de çalıştığım için süreçler ve bu süreç analizi başlı başına çok önem kazanıyor. Hatta kalite standartları gereği de biliyorsunuz ki onların analizinin sonuçlanması lazım. Genelde o süreçlerde biraz manuel gidiyor. Bu başlı başına öne çıkar aslında. Evet. Peki, başka soru var mı efendim? Bizi daha fazla yormayın mı diyorsunuz? Peki.
Teşekkür ederiz sabrınız, katılımınız için. Sağ olun. Thank you.